bien dicen que alguien que no se respeta a sí mismo, tarde o temprano, termina pagando un precio muy alto. Quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero que duele. Los límites rotos son una de las formas más silenciosas y peligrosas de perderse a uno mismo dentro de una relación. No sucede de un día para otro, no empieza con un gran conflicto. Empieza con algo pequeño, casi imperceptible, que decides de ya pasar porque no vale la pena discutir, porque no quiero arruinar el momento, o porque, en el fondo, tienes miedo de que ponga límite a la persona que quieres, y así lo que permites se repite. Un límite roto es cualquier situación en la que tu peja cruza una línea que te genera malestar, incomodidad, angustia o sensación de injusticia, y aún así tú lo aceptas. No porque estés de acuerdo, sino porque sientes que cala es más fácil que enfrentar. Pero lo que muchas personas no saben es que cada vez que se calan para no molestar, están dejando de escucharse a sí mismas. Es una traición silenciosa que erosiona la autoestima como el agua erosiona la piedra, lentamente, sin ruido, pero de forma constante. Cuando alguien rompe un límite, y tú no reaccionas, la otra persona aprende que puede hacerlo. No necesariamente porque se mola, sino porque en la dinámica humana funciona así, lo que no tiene consecuencias permitido. Por eso, cuando dices no pasa nada, aunque por dentro te duela, estás enviando un mensaje que no refleja tu verdad. Y la relación comienza a construir sobre ese mensaje equivocado. Es muy común que alguien diga, no sé en qué momento llega a tolerar tanto. Y la respuesta siempre es la misma. Llegaste ahí en pequeños pasos, en pequeñas renuncias, en pequeñas heridas que no quisiste ver. No porque seas débil, sino porque en sin eran a muchas personas que amar es aguanta, que cuidar es cala, que comprender es soporta. Pero eso no es ama, eso es miedo disfrazado de nobleza. Respeta tus límites empieza por reconocer que cosas te lastiman. Puede parecer obvio, pero muchas personas ni siquiera se detienen a pensar que necesitan o que les duele, porque pasaron tanto tiempo adaptándose a los demás que olvidaron escucharse. Entonces el primer paso es simple, pero profundo. Identificar, escribir, si es necesario, poner en palabras lo que te hiere, porque lo que no se nombra, no se puede cambiar. Una vez que sabes que es lo que te lastima, llega el momento que muchos temen expresarlo. Y aquí no se trata de gritar, ni de reprochar, ni de discutir. Expresar un límite es decir tu verdad sin atacar a nadie. Es decir, cuando haces esto, me siento de esta manera, y necesito que no vuelva a suceder. Claro, a veces tememos hablar así porque creemos que la otra persona se enojará, nos dejará o se defenderá. Y puede pasar, pero es miedo nunca debe ser la brújula de tu vida afectiva, porque si habla de lo que te duele pone en riesgo la relación, entonces la relación ya está en riesgo aunque cales. El tercer paso es sostener tu límite. Aquí está la parte más difícil, ser coherente. No sirve de nada pedir respeto si luego aceptas la misma conducta una y otra vez. No sirve decir esto me hiere si cuando vuelve a ocurrir pones excusas como seguro no lo hizo con mala intención o no quiero volver a discutir. Sostener un límite no es un acto agresivo,
es un acto de fidelidad hacia uno mismo, es recordar que tu dignidad no es negociable. Hay algo más. Cuando socias tus límites, empiezas a descubrir qué lugar ocupas realmente en la vida del otro. Las personas que te aman de verdad, no te castigan por tener límites, te respetan más por los tienes. Las personas que solo buscan comodidad se quejan cuando dejas de sacrificar. Los límites funcionan como un filtro emocional, dejan pasar lo sano y detienen lo que te destruye. Por eso, cuando te respetas, algo cambia. Ya no necesitas gritar, ni explicar de más, ni suplicar. Solo necesitas ser claro, firme y fiel a tu verdad. Porque lo que permites se repite, pero también es cierto que lo que no permites se transforma. Y muchas veces transforma tu vida entera. La falta de comunicación real en una pareja no es de golpe. No es un silencio que queda un día para otro. Es un proceso paulatino en el que dos personas, que tal vez antes hablaban de todo, empiezan a esconder pequeñas verdades, a omitir detalles, a dejar de compartir lo que sienten. No por maldad, sino porque a veces duele más exponer el alma que guardar lo que lastima. Cuando una relación pierde la comunicación auténtica, lo que pierde en realidad es el puente que conecta a dos mundos interiores. La comunicación real no es hablar mucho, no es llenar al otro de palabras, no es contar la rutina del día o repetir estoy bien automáticamente. Comunicar es permitir que el otro te ve, es abrir la puerta de lo que sientes y dar lugar al otro para que también muestre su mundo. Pero muchas parejas se acostumbran a hablar desde la superficie, desde el piloto automático, y lo que no se dice siempre termina pasando más que lo que se habla. A veces una persona deja de comunicarse porque teme el conflicto. Piensa, si digo lo que siento, vamos a discutir mejor lo guardo. Pero lo que se guarda no desaparece, se transforma en distancia. Otras veces, la falta de comunicación nace del miedo al rechazo. Si le digo lo que necesito, capaz piensa que soy exagerado o que pido demasiado. Entonces la persona se silencia para no molestar, para no inquietar, para no incomodar. Pero cada silencio así es una herida invisible que tarde o temprano cicatriza mal. La comunicación también se detiene cuando uno de los dos deja de escuchar de verdad, porque escuchar no es esperar a tu turno para hablar. Escuchar es prestar atención sin juzgar, sin preparar una respuesta, sin defender antes de tiempo. Escuchar es comprender que siente el otro, aunque no coincidas, aunque no te guste, aunque no sea cómodo. Los parejas que pierden la habilidad de escucharse empiezan a vivir como si fueran dos monólogos paralelos, conviviendo pero sin encontrarse. Una relación sana necesita espacios de diálogo sincero, aunque sean breves. No hace falta una charla profunda de 2 horas, todos los días. A veces bastan 10 minutos para decir cómo estás de verdad, qué te preocupa, qué te tiene en silencio últimamente. La gente subestima lo que puede cambiar una simple pregunta hecha desde el corazón. Es increíble como un te escucho puede abrir una compuerta que llevaba meses cerrada. Cuando la comunicación se corta, las suposiciones empiezan a ocupar su lugar, y las suposiciones son traicioneras. Empiezas a imaginar que el otro ya no siente lo mismo,
questo distante por falta de interacutes, que no queer habla porque ya no le importas. Y el otro, quizá, piensa lo mismo de ti. Dos personas que sí quieren pueden sufrir enormemente por no decir lo que sienten. Y lo que podría haber resultado con una conversación honesta se convierte en un muro que cada día se levanta un ladrillo más alto. Comunicar también implica valencia, porque decir esto me dolió requiere más courage que callos y seguir como si nada. Decir necesito esto de ti es un acto de vulnerabilidad que muchas personas evitan para no parecer dependientes o sensibles. Pero lo cierto es que las relaciones se rompen más por las verdades no dichas que por los conflictos abiertos. Discutir più dolor, pero cala ti disconta. La comunicación real no se trata de ganar, ni de tener la razón, ni de convencer al otro. Se trata de construir un espacio donde ambos pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Un espacio donde la palabra sea un puente, no un arma. Donde el silencio sea un descanso, no una barrera. Donde habla sea una forma de acercarse, no de herir. Los pages que se comunican desde la sinceridad no evitan los conflictos, los enfrentan juntos, no temen mostrar lo que sienten, lo comparten. Why no, digan que el orgullo tape, lo que el corazón quiere decir. Porque al final, la comunicación es la forma más simple y más profunda de decir, te elijo y quiero que me conozcas de verdad. El desprecio o la burla hacia tus emotions es una de las formas más dolorosas de invalidación afectiva que una persona puede vivir dentro de una relación. No siempre se percibe al principio. A veces aparece disfrazado de broma, de comentario ligero, de un ay, no exageres, de un vos siempre haces un drama por todo. Pero detrás de esas frases aparentemente inocentes se esconde un mensaje devastador. Lo que sentes no importa. Y cuando es mensaje se repite, termina calando hondo, erosionando tu confianza, apagando tu voz interior. But emotion shown in DIA, ninguna emoción humana es ridícula. Aunque para el otro pez que pequeña, si te duele, es válida, si te inquieta, merece ser escuchada, si te vulnera, tiene que ser entendida. Sin embargo, muchas personas aprenden a convivir con pages que desprecian sus sentimientos como si fuera algo normal. Why no lo es, no se trata de tener la piel sensible, sino de tener la sensibilidad suficiente para reconocer que el respeto emocional es una condición fundamental del amor sano. El desprecio emocional no siempre grita, a veces es un suspiro de fastidio cuando intentas explicar algo. Es una sonrisa irónica, es un otra vez con eso, es mirar el teléfono mientras hablas de algo que te dolió. Es tono condescendiente que te hace sentir pequeño, infantil, exagerado. Si siente como si cada vez que abres el corazón, el otro te responde, era con una mirada fría o una carcajada que no encoge. Es un golpe que no deja marca en la piel, pero deja cicatrices en el alma. Cuando alguien se burla de tus emotions, empiezas a desconfiar de ti mismo. Te preguntas si realmente estás exagerando, si deberías calar, si tu forma de sentir es demasiada. ¿Cuál es el don yo más profundo? Empiezas a censurar, a minimizar, a esconder aquello que te es humano. Poco a poco, dejas de hablar de lo que te pasa porque ya anticipas la reacción del otro. Y entonces, lo que antes era un vínculo se transforma en
un escenario don solo un acto puede expresas el otro. Lo más cruel de este proceso es que muchas personas terminan creyendo que es trato es normal, que así es él, así es ella, solo estoy jodiendo, pero no es así. La burla sostenida hacia tus emotions no es humor, es disdain, why el disdain es incompatible con el amor. El humor la burla humila, la diferencia está en cómo te sientes después. El humor compartido te hace reír con el otro. La burla emotional te hace sentir que el otro se ríe de vos. Cuando esto sucede repetidamente, algo dentro de ti empieza a pegarse. Te volves más cuidadoso al hablar, más prudente al sentir, más tímido al mostrar. Y esa autocensura emotional es el primer paso hacia la disfunción. Porque una pareja no solo se ama con el cuerpo, se ama con la palabra, con la escucha, con la validación mutua. Amar es decir, lo que sientes me importa, aunque no lo entienda por completo, es estar ahí, no para juzgar, sino para acompañar. El problema del desprecio emocional es que te hace crecer hacia adentro. Te hace acumular lo que no dices, lo que no mostras, lo que no te animas a sentir abiertamente. Y lo que se acumula así, sin salir, termina pasando, pesa en el pecho, en la mente, en la autoestima. La persona que es ridiculizada termina creyendo que sentir es una amenaza, no un derecho, y eso es profundamente injusto. Quien te ama no se burla de tus emotions, porque sabe que al rías de lo que te duele, te hiere dos veces, una por la situación y otra por la falta de empatía. El que te quiere de verdad te escucha, aunque no esté de acuerdo, te acompaña, aunque no lo comprenda del todo. Te respeta, aunque piensa distinto, porque el amor maduro no necesita desestimar al otro para sentir superior. Necesita presencia, delicadeza y, sobre todo, humanidad. Por eso, cuando alguien desprecia lo que sientes, no te está mostrando su carácter, te está mostrando su falta de amor. Por quien te quiere de verdad, jamás ridiculiza tu alma. You said, ejercicio simple para bajar la ansiedad en relaciones tóxicas amplíalo a 600 palabras, sin subtítulos ni conclusión. Un hábito preventivo para construir relaciones sanas a largo plazo no empieza en la pareja, empieza en uno mismo. Aunque suene paradójico, el verdadero sostén de un vínculo no se encuentra en lo que dos personas hacen juntas, sino en lo que cada una hace solas para mantener su equilibrio emocional. Cuando una persona pierde su mundo propio, pierde también la capacidad de amar con libertad. Por quien no tiene un espacio íntimo donde recarga su energía, volver a sí mismo y recordar quién es, termina conversión do al otro en su único refugio emocional. Y eso nunca termina bien, la dependencia no es amor, es miedo maculado de necesidad. Tiene un hábito diario que sea exclusivamente tú. Yo aunque dure apenas 15 minutos, es una de las decisiones más inteligentes que podéis tomar para approachar tu salud emocional y la calidad de tus relations. Es un pacto silencioso con tu propia identidad, un recordatorio de que no tenéis que disolver en nadie para sentirte querido. Las relaciones más fuertes no nacen de la fusión total, sino del encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades fracturadas que buscan salvarse entre sí. Dedicar tiempo diario a vos mismo puede tomar muchas formas. Leer un capítulo de un libro, caminar en silencio,
escribir pensamientos, medita, escuchar música, que te connect con tus emotions. Estirar el cuerpo, dibujar, cocinar algo que te guste, respirar con conciencia, o simplemente sentarte en un lugar tranquilo y observar cómo te sientes sin hurry. No importa la actividad, lo que importa es la intención. Este momento es mío y lo respeto. Con el tiempo, este hábito empieza a crear una estructura internal. Te ayuda a conocer, a escuchar, a registrar tus emotions antes de que se desborden. Una persona que se entiende a sí misma se comunica mejor, pone límites con más claridad, no espera que el otro adivine lo que necesita, y tampoco permite que la perja sea su única fuente de bienestar. Es pequeño, el espacio personal es el mejor antídoto contra la dependencia emocional, contra los celos irracionales, contra las expectativas irrealistas que tantas veces arruinan vínculos que podrían haber sido hermosos. Cuando no tenemos un espacio propio, empezamos a cargar a la perja con tareas que no le corresponden, que nos salve, que nos come, que nos valide, que nos complete, que nos dé sentido. Y tarde o temprano, esa carga se vuelve demasiado pesada. Ninguna relación resiste cuando uno se queda sin mundo interno y obliga al otro a ser su única tierra firme. Pero cuando uno preserva es pequeño hábito de autocuidado, sucede algo extraordinario. El amor se vuelve más liviano, más auténtico, más libre. Y no se ama desde la carencia, sino desde la plenitud relativa que uno va construyendo. El hábito preventivo también funciona como una brújula emocional. Te permite notar cambios dentro tuyo, te permite dar cuenta cuando algo te incomoda, cuando algo te duele, cuando algo no va bien. En una relación tóxica, una de las primeras cosas que la persona pierde es el contacto con su propio interior. De tanto enfocarse en el otro, se olvida de mirarse a sí mismo. Por eso este espacio personal actúa como una alarma temprana. Si tu lugar contigo mismo empieza a sentirse extraño, pesado o difícil de habitar, probablemente algo en tu vínculo también está pidiendo atención. Las perjas sanas están formadas por dos individuos que no renuncian a sí mismos, que pueden amar sin perderse, que pueden compartir sin abandonar sus propios caminos. El hábito diario de dedicar tiempo te recuerda que tu vida no se reduce a la relación, que tu identidad no depende del otro, que tu bienestar es tuyo, y lo cuidas vos. Es un gesto simple, casi minimalista, pero tiene un efecto profundo. Te mantiene conectado a tu centro, y desde ese centro podéis amar mejor. Por quien está en paz consigo mismo, no necesita poseer, no necesita controlar, no necesita exigir. Ama desde la libertad, ama desde la serenidad. Ama desde un lugar donde la compañía es un regalo, no una necesidad desesperada. Un hábito preventivo para construir relaciones sanas a largo plazo no empieza en la perja, empieza en uno mismo. Aunque suene paradójico, el verdadero sostén de un vínculo no se encuentra en lo que dos personas hacen juntas, sino en lo que cada una hace a solas para mantener su equilibrio emocional. Cuando una persona pierde su mundo propio, pierde también la capacidad de amar con libertad. Por quien no tiene un espacio íntimo donde recarga su energía, volver a sí mismo y recordar quién es, termina conversión, do al otro en su único refugio emocional.
Why eso nunca termina bien, la dependencia no es ama, es medio maquilado de necesidad. Tener un habito diario quasi exclusivamente tú, yo dure apenas 15 minutos es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar para approachar tu salud emocional y la calidad de tus relations. Es un pacto silencioso con tu propia identidad, un recordatorio de que no tenéis que disolverte en nadie para sentir querido. Las relaciones más fuertes no nacen de la fusión total, sino del encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades fracturadas que buscan salvarse entre sí. Dedicar tiempo diario a vos mismo puede tomar muchas formas. Leer un capítulo de un libro, caminar en silencio, escribir pensamientos, meditar, escuchar música que te conecta con tus emotions. Extra el cuerpo, dibujar, cocinar algo que te guste, respirar con conciencia, sea o simplemente sentarte en un lugar tranquilo y observar cómo te sientes sin hurry. No importa la actividad, lo que importa es la intención. Este momento es mío y lo respeto. Con el tiempo, este hábito empieza a crear una estructura interna. Te ayuda a conocerte, a escucharte, a registrar tus emotions antes de que se desborden. Una persona que se entiende a sí misma se comunica mejor, pone límites con más claridad, no espera que el otro adivine lo que necesita, y tampoco permite que la perja sea su única fuente de bienestar. Es pequeño espacio personal es el mejor antídoto contra la dependencia emocional, contra los celos irracionales, contra las expectativas irrealistas que tantas veces arruinan vínculos que podrían haber sido hermosos. Cuando no tenemos un espacio propio, empezamos a cargar a la perja con tareas que no le corresponden, que nos salve, que nos come, que nos valide, que nos complete, que nos dé sentido. Y tarde o temprano, esa carga se vuelve demasiado pesada. Ninguna relación resiste cuando uno se queda sin mundo interno y obliga al otro a ser su única tierra firme. Pero cuando uno preserva es pequeño hábito de autocuidado, sucede algo extraordinario. El alma se vuelve más liviano, más auténtico, más libre. Y no se ama desde la carencia, sino desde la plenitud relativa que uno va construyendo. El hábito preventivo también funciona como una brújula emocional. Te permite notar cambios dentro yo. Te permite darte cuenta cuando algo te incomoda, cuando algo te duele, cuando algo no va bien. En una relación tóxica, una de las primeras cosas que la persona pierde es el contacto con su propio interior. De tanto enfocarse en el otro, se olvida de mirarse a sí mismo. Por eso este espacio personal actúa como una alarma temprana. Si tu lugar contigo mismo empieza a sentirse extraño, pesado o difícil de habitar, probablemente algo en tu vínculo también esté pidiendo atención. Las parejas sanas están formadas por dos individuos que no renuncian a sí mismos, que pueden amar sin perderse, que pueden compartir sin abandonar sus propios caminos. El hábito diario de dedicar tiempo te recuerda que tu vida no se reduce a la relación, que tu identidad no depende del otro, que tu bienestar es tuyo y lo cuidas vos. Es un gesto simple, casi minimalista, pero tiene un efecto profundo. Te mantiene conectado a tu centro, y desde ese centro podéis amar mejor. Por quien está en paz consigo mismo, no necesita poseer, no necesita controlar, no necesita exigir. Ama desde la libertad, ama desde la serenidad,
alma de este un lugar donde la compañía es un regalo, no una necesidad desesperada.